Hello friends, today I am making Himachali Palda recipe. So let's start. First I am going to add the mustard oil. તો હું સરસોનું તેલ નાખી દઈશ પહેલાં. Now I am going to add the fenugreek seed, methi. Coriander seed, dana, cumin seed, jeeru and mustard seed, rye and a small red chili. So once tempering is ready, then I'm going to add the green stuff, hing. Now I'm going to add the curry patta, મીઠો લીમડો, green chili, લીલું મરચું, ginger, આદુ. Coriander leaves, kothmari. Going to mix it very well. Now onion, કાંદાને એડ કરી દઈશું. I have chopped one small onion. Now I'm going to add the salt, namak. Turmeric, haldi. Kashmiri chili powder. Jaggery, gold, as per your taste, everything. તો તમારા સ્વાદ અનુસાર બધો મસાલો નાખી શકો છો. તમે જોઈ શકો છો આ કેવી ક્વિક એન્ડ ઇઝી રેસિપી છે. And now I'm going to turn off the stove and cool it down a little bit before I add the yogurt. So yogurt, દહીં, and now I'm going to mix it very well. દહીંને એડ કર્યા પછી એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી અને થોડું વોર્મ કરવાનું છે, થોડું ગરમ કરવાનું છે. So after you add the yogurt, just warm it up a little bit. If you like this recipe, please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. I'll see you next time. Bye-bye.